Students, we discussed the basis of the classification of the kingdom plenty. With the help of that basis, we classify the kingdom plenty for higher classification, or if we think about the higher level plants classification, different characters are different type of characters are considered for the classification. We know that the first character or the first point of the basis of that classification which is used as for the classification, that is the presence and absence of any part in the plants. According to that, in a higher level classification, the presence and absence of flowers, fruits and seed. Presence and absence of flowers, fruits and seed. The kingdom plenty is classified into the two subkingdoms. Kingdom plenty classified into the two subkingdoms. That is, first is Cryptogams, and second subkingdom is Phanerogams. Subkingdom Cryptogams and subkingdom Phanerogams, these are two main subkingdoms of the kingdom plant. That classification is based on the if that plants having fruits, seed and flowers. Cryptogamous plants does not bear fruits and flowers, but Phanerogams plants which has the flowers and fruits. These are the main subkingdoms of the kingdom plant. First, we discuss about the cryptogamous plants that are known as the cryptogams. Subkingdom cryptogams. The plants which are belonging to the cryptogams they does not have flowers, fruits and seeds also. It means that a cryptogams plants does not bear flowers, fruits and seeds. In that kingdom there are a lot of plants. To classify the cryptogams, the next basis is used is that plant have a separate conducting tissue. It means that they have some xylem and phloem which can carry or which can conduct the food material or the water. According to that basis, if that plant have a separate conducting tissue, that cryptogams are divided into the three divisions. Division first is Thallophyta. Division second is a Bryophyta. And division third is a Pteridophyta. These are the three divisions of the cryptogamous plants. And that division is based on if that plants have a separate conducting tissue or not. Cryptogamous plants are divided into the three divisions, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta.
in Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, we see that these all are the cryptogamous plants. It means that they does not have fruit, flowers and seeds also. From that, Thallophyta and Bryophyta, they does not have a separate conducting tissue. And pteridophytes have a conducting tissue. Division Thallophyta. It is the first division of the cryptogamous plants. Cryptogamous plants mainly lives in the or grows in the water. They are the watery plants. Some cryptogamous plants grows in the saline water, and some cryptogamous plants grows in the fresh water also. So cryptogamous plants, they do not have a specific parts like root, stem, leaves and flowers. Cryptogamous plants do not have a specific parts. Which are the specific parts? That are the roots, stems, flowers and fruits. This type of parts, cryptogamous plant does not have this type of specific parts. The cryptogamous plant mainly grows in the fresh saline water. They are the autotrophic. They are the autotrophic. Due to the presence of chlorophyll pigment in the cell, they produce its own food. So they are the in the process of the photosynthesis. So they are the autotrophic, and that autotrophic cryptogamous plants are known as the algae. The autotrophic and autotrophic cryptogamous plants are known as the algae. The plant body of that algae, are soft and fiber-like. The plant body of that algae is soft and fiber-like. Some thallophytes are heterotrophic. They does not form its own food or perform the photosynthesis. This type of heterotrophic living organism is also termed as the thallophytes, and that is the fungi. Various fungi and yeast. Not have a chlorophyll. And this type of group of fungi and yeast also include in the thallophytes. So, विद्यार्थी मित्र, क्रिप्टोगॅम्स प्लांट जे आहे ते क्रिप्टोगॅम्स प्लांट्स हे त्यांचे पुढे आणखी वर्गीकरण केलं. ते वर्गीकरण करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू असणे किंवा नसणे या क्रायटेरियाच्या आधारे वर्गीकरण केलं. त्याच्यामध्ये थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा या 3 गटामध्ये ते वर्गीकरण केलेलं होतं. त्याच्यापैकी पहिला गट, फर्स्ट डिव्हिजन थॅलोफायटा. थॅलोफायटा डिव्हिजन मध्ये येणारे सर्व वनस्पती ह्या शक्यतो पाण्यामध्ये वाढणारे आहेत.
मग ते पाणी फ्रेश वॉटर असो किंवा सलाईन वॉटर किंवा सागरी पाणी किंवा खारं पाणी असो, त्याच्यामध्ये ते वाढतात. These are some characteristics of that thallophytes. Thallophyte does not have a specific parts like root, stem and leaves. म्हणजे thallophyte ला स्वतंत्र असे कुठले प्रकारचे अवयव नसतात. म्हणजे पान, फूल, फळ आणि मूळ अशा प्रकारचे अवयव thallophytes ला नसतात. Most of the thallophytes are the autotrophics. They have a chlorophyll pigment and they perform the photosynthesis. And these autotrophic thallophytes are also known as the algae. या थॅलोफाइटामध्ये बहुतांशी वनस्पती हरित वनस्पती आहेत. ते स्वतःच्यानं स्वतः तयार करू शकतात. त्यांना आपण अल्गी असे म्हणतो किंवा आपण त्याला शैवाल असे म्हणतो. ते स्वतःच्यानं स्वतः तयार करू शकतात. आणि अशा शैवालवर्गीय जे थॅलोफाइट्स आहेत त्यांचं शरीर हे सॉफ्ट अँड फायबर लाईक असतं. म्हणजे लांब धाग्यासारखं आणि स्पर्श केला तर अत्यंत ते मऊ लागतं. असे यांची प्लांट बॉडी असते. काही फंगस आणि ईस्ट यांचा समावेश सुद्धा या थॅलोफाइटा डिव्हिजन मध्ये करण्यात आलेला आहे. परंतु हे फंगस आणि ईस्ट हे ऑटोट्रॉफिक नाही, ते हेटेरोट्रॉफिक आहेत. त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं क्लोरोफिल पिगमेंट नाही. असे हे आपल्या थॅलोफाइटा डिव्हिजनचे हे कॅरेक्टर्स आहेत. वी गो फर्दर टू आवर नेक्स्ट डिव्हिजन, दॅट इज द Bryophyta. Bryophyta is the second division of the cryptogamous plants. So, the characters of the Bryophyta. Bryophytes or the Bryophyta, they are the thalloid, multicellular and autotrophic. Thalloid, multicellular and autotrophic. Bryophytes are the thalloid, multicellular and autotrophic. The structure of the plant body is flat. Plant body is flat and ribbon-like. Plant body is flat and ribbon-like, long. Third character, we write that they do not have a conducting tissue. To conduct the water and food. Now fourth is that do not have a stem, root and leaf. Do not have stem, root and leaf. Reproduce by spore formation. Spore formation. Reproduce by spore formation. Grows in water and
moist soil. Grows in water and moist soil. So the term as amphibians in plant. Which is the plant? Example: moss. It is also termed as funaria, markensia, moss, markensia, rixia. These are some bryophytes. Bryophyta is the second division of the subkingdom Cryptogams. These are the some characteristic features of the bryophyte plant. म्हणजे ब्रायोफायटा ही क्रिप्टोगॅम्स प्लांटचं दुसरं डिव्हिजन आहे. त्याचीही काही आपल्याला दिसून येणारी लक्षणं. दे आर थॅलॉइड, मल्टीसेल्युलर अँड ऑटोट्रॉफिक. म्हणजे ब्रायोफायटा दे आर द थॅलॉइड, multicellular and autotrophic. The plant body of that thallophytes, bryophytes, is the flat ribbon shape long. They do not have a conducting tissue. They do not have stem, root and leaf. Now all the bryophytes reproduce by the formation of the spore. These are some characteristic features of the bryophytes. म्हणजे ब्रायोफायटा विभागामध्ये येणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत त्या वनस्पतींची ही लक्षणं. ब्रायोफायटा हे थॅलॉइड म्हणजे पसरट आकाराच्या. ब्रायोफायटा वनस्पती या पसरट आकाराच्या, मल्टीसेल्युलर आहेत आणि ऑटोट्रॉफिक आहेत. म्हणजे क्लोरोफिल पिगमेंट त्यांच्यामध्ये असतं, ते स्वतःच्यानं स्वतः तयार करू शकतात. प्लांट बॉडी ऑफ ऑल द ब्रायोफाइट्स दे आर द फ्लॅट. म्हणजे काही ब्रायोफायटा विभागातल्या वनस्पतींचं शरीर हे रुंद पानासारखं असतं, तर काही असं लांब फितीसारखं लांब हे शरीर असतं. दे डू नॉट हॅव अ कंडक्टिंग टिश्यू. म्हणजे यांच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे अन्न वाहून नेण्यासाठी आणि पाण्याचं वहन करण्यासाठी स्वतंत्र अशा ऊतींची व्यवस्था नसते. ते डू नॉट हॅव दॅट झायलम ऑर फ्लोएम लाईक अ कंडक्टिंग टिश्यू. They do not have stem, root and leaf. म्हणजे मूळ, खोड आणि पान यासारखे अवयव या वनस्पतींना नसतात. पण if the bryophytes do not have a stem, root and leaf, but some bryophytes have a leaf-like structure, some bryophytes have a stem-like structure, and some bryophytes have the root-like structure. That root-like structure is also known as the rhizoids. Root-like structure of the bryophytes known as the rhizoids. See here, suppose it is the plant body of any bryophytes. See here, plant body of the bryophytes is the flat. In that flat plant body, here is a hairy structures, and that hairy structures works as a root, but they are not a root. But works as a root. So this type of structure is known as the rhizoids. And the upper part of that rhizoids, that is the flat body, like a leaf-like structure. It is a leaf-like structure, but it is not a leaf, but it is a leaf-like. म्हणजे काही ब्रायोफायटा वनस्पतींमध्ये खोड, मूळ आणि पान नसतं, परंतु त्यांना तशा प्रकारचं कार्य करणारे अवयव असतात. खोडाचं कार्य करणारा अवयव म्हणजे असा एक देठ वर आलेला असतो, त्याला स्टार्क म्हणायचं. हे खोडासारखं अवयव काम करतं, परंतु ते खोड नाही. मुळांचं कार्य करणारे असे केसांसारखे बारीक बारीक अवयव असतात, हेअरी अवयव असतात. त्याला मूला किंवा रायझाइड्स असं म्हणायचं. पण दे आर नॉट ॲज ॲक्च्युअली रूट, बट वर्क्स ॲज लाईक अ रूट. सो
reproduction takes place in the bryophytes, and that the bryophytes reproduce by the spore formation. म्हणजे स्पोर तयार करून बीजाणू निर्माण करून ते नवीन वनस्पतींची निर्मिती करतात. All the bryophytes grows in a water. All the bryophytes grows in a water. Some bryophytes also grows in a moist soil. Some bryophytes also grows in a moist soil. म्हणजे ब्रायोफायटा विभागातले काही वनस्पती हे पाण्यातही वाढतात आणि जमिनीवरही वाढतात, परंतु ते कोरड्या जमिनीवर वाढत नाही. जर जी ओलसर जमीन आहे, दलदलीची जमीन आहे, अशा जमिनीमध्ये ते वाढतात. म्हणजे पाण्यामध्येही वाढू शकतात आणि जमिनीवरही वाढू शकतात. म्हणून यांना वनस्पतीतील उभयचर म्हणजे एम्फिबियन्स असं म्हटलं जातं. तर ब्रायोफायटा मॉस, मार्केन्शिया, रिक्सिया, फ्युनारिया यासारखे जे वनस्पती आहेत, ह्या वनस्पती आपल्याला ब्रायोफायटा विभागातल्या वनस्पती येतात. मुख्यतः पावसाळी वातावरणामध्ये जिकडे तिकडे कुठे अशा ओलसर भागामध्ये आपल्याला असा दाट असा थर तयार, भिंतींवर म्हणा किंवा कुठल्याही अशा पडून राहिलेल्या घटकांवर दाट असा थर तयार झालेला दिसून येतो. तर अशा थरांमध्ये ब्रायोफायटा विभागातल्या वनस्पती मुख्यतः असतात. नेक्स्ट डिव्हिजन इज टेरिडोफायटा. Division third, Pteridophyta. Pteridophyta is the third division of the Cryptogams plants. The first character of the Pteridophytes, we write that they have separate conducting tissue. They have separate conducting tissue to conduct food and water. They have the separate conducting tissue to conduct the food and water. They do not have flowers and fruits. They do not have flowers and fruits. Reproduce by spore formation. Reproduce by spore formation. These are some characters of the pteridophytes. The main character of the pteridophytes is that they have the separate conducting tissue to conduct the food and water. This type of tissue is not exist in the bryophytes and the thallophytes. They do not have flowers and fruits. Reproduction takes place in pteridophytes by the spore formation, and spores are formed on the leaf. Spores are formed on the leaf at the posterior part or the back side of the leaf. The small spores are formed, and with the help of their spores, the new plant get germination. All that are the autotrophic. They are the autotrophic. Example: Nephrolepis,
Nephrolepis, Marsilia, Nephrolepis, Marsilia. These are the two examples of the pteridophytes. Pteridophyta हा तिसरा विभाग या क्रिप्टोगॅम्स प्लांट्सचा. टेरिडोफाइटामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे याच्यामध्ये पाणी आणि अन्न यांचं वहन करण्यासाठी कंडक्टिंग टिश्यू असतात. यांच्यामध्ये फूल आणि फळ येत नाही. रिप्रोडक्शन होतं ते स्पोर फॉर्मेशन मध्ये. आणि हे स्पोर कुठे तयार होतात तर पानाच्या खालच्या बाजूला ब्लॅक स्पॉट तयार होतात आणि त्याच्यामध्ये स्पोर तयार होतात. त्या स्पोर पासून नवीन वनस्पती निर्माण होते. या सगळ्या ऑटोट्रॉफिक आहेत, म्हणजे यांच्यामध्ये हरितद्रव्य असल्यामुळे स्वतःच अन्न स्वतः तयार करू शकतात. When asexual reproduction takes place in that autotrophic in that pteridophytes, asexual if some plants reproduce by the spore formation, it is the asexual reproduction. But some plants also develop the zygote for in the sexual reproduction. We write that in some plants asexual reproduction takes place by spore formation and in some plant sexual reproduction by zygote formation. These are some characters of the pteridophytic plant. टेरिडोफाइटा विभागातलं सगळ्यात आपण सर्वांच्या पाहण्यात आलेलं जर कोणतं उदाहरण असेल ते आहे नेचे, ज्याला आपण नेफ्रोलेपिस म्हणतो. याच्यामध्ये ही सगळी लक्षणं आपल्याला दिसून येतात. ही झाली पहिला जो विभाग म्हणजे प्लांट किंगडमचा, म्हणजेच वनस्पतीच्या वर्गीकरणातला जो पहिला सब किंगडम आहे तो म्हणजे क्रिप्टोगॅमस. या क्रिप्टोगॅमसचे 3 डिव्हिजन, थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा अँड टेरिडोफायटा. In next part we discuss about the next subkingdom, that is the phanerogams plants.